Our invited dignitaries are just coming in shortly. They are just on their way coming in. Okay, ladies and gentlemen, let me formally welcome all of us to this technology fair. And once again, I just want to apologize for the delay that we have experienced due to some technical challenges which have just been resolved. We're very happy to have our dignitaries here, and therefore we are set to kickstart it. My name is Kwesi Atakra. I will be your lead moderator for this technology fair, and I will be supported by my colleague Lorita Simbu. Is Lorita here? Yeah, Lorita Simbu from CORAF. Lorita, will be supporting me in the moderation of this event. Ladies and gentlemen, let me indicate that this is a fair, this is a technology fair. This is not a normal conference. And by being a technology fair, there are three key things that one would be highlighting throughout this week. The first is technologies. So we'll be asking, what are the technologies on the market? The second is the whole issue of brokerage. Brokerage, basically, what mechanisms are there to make sure that these technologies are available and that these technologies are being taken up. It's like being in a market place. Related to that will also be the important issue of engagement. And that includes engagement with government, engagement with private sector, etc., that are needed. We had wanted to show you a quick video before we start, but do we have the video on? Or okay, so we can show the video later on. I think as it is, we will basically just go ahead with the program. If you look at your agenda or the program that you have, you'll see there are 4 key components. The first will be, of course, after the opening remarks from our dignitaries, we will be hearing presentations from different programs. Some of these programs may be TAAT, some may be CORAF, especially the National Centers of Specialization. Now, after each set, we would go to the booth and be able to see what elements are set up in the booth. And there will also be 2 panel sessions that we will see as we get into the program. It's very important for colleagues who are joining us online. We appreciate your participation in this event. Please make sure that you can make use of the chat box for any other events. At this point, I'd like to call my co-moderator to continue the process of setting up, and then we can begin
passing it on to the dignitaries. Bonjour à tous et bienvenue à la première édition de la Foire des technologies d'Afrique de l'Ouest. Voici un peu le processus pour ces 4 jours que nous allons passer ici tous ensemble. Nous vous demandons à votre arrivée de vous enregistrer au niveau de l'accueil. Vous allez avoir les orientations des hôtesses. Nous vous demandons aussi de respecter les mesures barrières. Donc, si vous n'avez pas la parole, portez vos masques, c'est très important. Aussi, nous demandons à toute personne qui va prendre la parole de se présenter, de dire de quelle organisation il est. Et pour toutes les personnes en ligne, de se présenter, donner l'organisation pour laquelle elle travaille et ensuite de donner également son email. Nous vous prions de poser les questions, de participer. Pour ceux qui sont dans la salle, si vous avez une question, vous levez juste votre main. Donc, nous allons passer à la présentation de la vidéo, si elle est prête. Donc, nous allons poursuivre. Je vais vous présenter, nous allons passer à la session de discours. Nous vous présentons ici le président de cette première session qui est Dr Abdou Tenkwano du CORAF. Bonjour, docteur. Ensuite, nous allons avoir le discours de Dr Alfred Dixon de l'ITA. Bonjour, docteur. Ensuite, nous allons avoir Dr Yemi Aki-Bamijo du FARA. Bonjour, docteur. Après, nous allons avoir Dr Lawili de l'AfDB. Bonjour, docteur. Et nous allons avoir Madame Aïssa Kabo de l'UEMOA. Et ensuite, nous allons avoir le représentant du ministère de l'Agriculture du Sénégal, Monsieur Mohamedou Lamindia. Bonjour. Et nous allons terminer par des présentations. Donc, je vais appeler pour le premier discours le président de cette première session, Dr Abdou Tenkwano du CORAF. Vous avez la parole. Thank you. Merci, monsieur le modérateur, merci, madame la modératrice. Je vais prononcer mon allocution en français, avec votre permission. Excellence, monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal, représenté par monsieur le conseiller technique, monsieur Mohamedou Lamindia, monsieur le commissaire chargé de l'agriculture, de l'environnement et des ressources en eau de la CEDEAO, madame la représentante résidente de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, monsieur le directeur de l'agriculture et de l'agro-industrie de la Banque africaine de développement, mesdames et messieurs les représentants des partenaires au développement, monsieur le directeur général de l'Institut international d'agriculture tropicale, ici représenté par mon cher ami chef Alfred Dixon, monsieur le directeur exécutif du Forum africain de la recherche agricole, Dr Yemi Aki-Bamijo, monsieur le directeur général de l'Institut sénégalais de recherche agricole, madame la directrice générale de l'Agence nationale de conseil agricole et rural du Sénégal, mesdames et messieurs
les représentants du secteur privé dans la chaîne de valeur agricole de la transformation, honorables invités, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et distinctions, chers invités. Permettez-moi, au nom du CORAF, de vous souhaiter la bienvenue à cette foire aux technologies. C'est un honneur pour le CORAF de co-organiser cet événement avec l'Institut international d'agriculture tropicale, IITA, pour mettre en vitrine les technologies porteuses de transformation agricole afin d'en faciliter le transfert vers les utilisateurs par l'entremise du secteur privé. Mesdames et messieurs, il faut le rappeler peut-être que c'est sous l'égide de la CEDEAO et de l'UEMOA que le CORAF a eu la charge de coordonner plusieurs programmes transfrontaliers de grande envergure exécutés par les institutions nationales de recherche et de développement agricole des pays membres de la CEDEAO et de l'UEMOA, tels que le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, connu beaucoup plus sous son sigle anglais, anglophone du WAP, financé par la Banque mondiale, l'Espagne et le Japon, et le programme sémencier pour l'Afrique de l'Ouest, PSAO, aussi connu sous son sigle anglophone WAS, West Africa Seed Programme, financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international, pour ne citer que ces deux programmes d'envergure. De même, sous l'égide et le financement de la Banque africaine de développement, l'IITA a eu la charge de coordonner le programme dit Technologie pour la transformation agricole africaine, TAAT, premier programme s'inscrivant dans l'initiative Nourrir l'Afrique de la Banque africaine de développement et mise en œuvre par les institutions internationales de recherche et de développement agricole, membres du groupe One CGA. Il était alors tout naturel d'opérer un rapprochement entre ces deux plateformes pour mieux profiter des gisements croisés de valeur ajoutée au profit de nos populations. C'est dire toute l'importance que revêt l'événement qui nous rassemble aujourd'hui, d'autant que la CEDEAO s'apprête à lancer un nouveau programme dénommé Programme de résilience et de sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest, PRSA, sur financement de la Banque mondiale et des Pays-Bas notamment, qui permettra de construire sur l'héritage du PPAO, PSAO, et que le TAAT s'apprête à entrer dans sa deuxième phase. Mesdames et messieurs, je pourrais m'arrêter là, mais ce serait occulter la problématique du transfert à l'échelle. Certains diront la massification de la mise à disposition des technologies pour qu'elles puissent effectivement impacter notre façon de faire l'agriculture et changer ainsi la donne qui veut que nous soyons des importateurs nets de denrées que nous avons par ailleurs tous les atouts pour produire sur place. Cette massification ne peut pas se faire sans l'implication effective des acteurs du secteur privé. Ce levier ou maillon insuffisamment activé pour la valorisation et la démocratisation des technologies éprouvées par l'entremise du marché où la demande rencontre l'offre, les foires comme celle-ci en étant un des mécanismes. Le CORAF se propose d'apporter sa contribution à l'activation de ce maillon, principalement à travers le PRSA mentionné plus haut et le projet Technologie et Innovation agricole pour l'accroissement de la résilience des systèmes de production et des exploitations familiales en Afrique de l'Ouest et du Centre, que nous appelons TARS Pro. Ce projet, démarré en décembre 2020 sur financement de la coopération suisse, se propose d'actionner le levier du secteur privé
et des organisations communautaires pour déployer auprès des exploitations familiales les innombrables technologies, innovations et savoirs que la recherche a mis au point au cours des 10 dernières années en vue de répondre notamment aux défis du changement climatique, de la croissance démographique, à l'urbanisation accrue qui conduit à un changement de régime alimentaire. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans exprimer mes sincères remerciements à l'endroit de tous nos partenaires régionaux et nationaux pour la qualité de la collaboration entretenue avec le CORAF au fil des années. À nos amis du secteur privé, je dis que cet événement est le vôtre et je vous exhorte à nous aider à en faire un rendez-vous régulier. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Dr Tenkwano, directeur exécutif du CORAF. Nous allons passer au discours du Dr Alfred Dixon de l'ITA. My presentation on behalf of the Director General and Regional Director of Western Central Africa in the one CGIR. I'm honored to be invited to give an opening address at this auspicious gathering of eminent researchers and development partners. Let me start by congratulating the Technologies for African Agricultural Transformation, TAAT, the African Development Bank, and CORAF for putting this program together. Our engagement with the AfDB, which produced TAAT as a program led by IITA, but involving engagement of multiple CG and non-CG partners, is a welcome idea for the African agricultural transformation. This event is timely and comes at a time, critical time, that the world is recovering from the COVID-19. There is high momentum to scale out technologies that will ameliorate the impact of the pandemic on the vulnerable populations in Africa. Even though the rate of infection of COVID-19 is on the decrease, its impact on our food system will linger for a while. But let me remind us that apart from COVID-19, agriculture in Africa is bedeviled with several challenges, including climate change, pests and diseases, low productivity, and informal seed system that constrains the dissemination of improved varieties, among others. The earlier we arm ourselves to foresightedly catalyze scaling of technologies and innovations to boost food production and youth and women empowerment for agricultural transformation, the better for West and Central Africa as well as the content, hence the appropriateness of the theme of this year. Africa is spending about 35 billion annually importing food due to the constraints above. The danger is, if we do nothing about this, food import will rise to $110 billion annually by 2025. If this happens, Africa trade and particularly exchange rates will be in jeopardy. We will be exporting jobs and importing poverty. Unemployment will rise and raise the tempo of youth restiveness to a higher degree. The impact will be precarious on the food and nutrition security of the continent. It is more timely to double our efforts to arrest the situation. However, there is good news. And the good news is that technology and innovations exist here in Africa. More than
that of Asia when they had the Green Revolution, to rewrite the narrative and put the continent on the path of prosperity. Distinguished ladies and gentlemen, IITA and its support to the West and Central Africa region has lasted for over 5 decades. IITA and other CG partners, centers, now reformed as one CGIR, together with our national partners, have focused research in the region aimed at improving livelihoods, improving crops, enhancing nutritional value, making healthy crops, managing natural resources. It has developed improved technologies and innovation that could bring about green revolution for Africa. For example, the biological control of pest and disease, development of improved varieties of most African staples, including bananas, plantains, cassava, cowpea, maize, soybean, and yam, and other technologies, as well as many others. The impact of our collective research efforts on agricultural food system has been demonstrated. For example, the biological control of the cassava mealybug saved cassava from being wiped out in the African continent. Other examples include adoption of almost 400 varieties of cassava with increased yields and better resistance to pests and diseases and environmental stresses. Others are adoption of drought-tolerant maize in 13 countries in Eastern, Western, and Southern Africa with projected economic gains of $907 million. The introduction of soybean as food and cash crops in West Africa. Introduction of cowpea and soybean for nutrition and nutritional benefits of biofortified cassava and maize. This bulk of research development has benefited the West and Central Africa region the most because this is where IITA headquarters is situated. IITA has also contributed massively to the capacity development of African researchers and scientists in agriculture and supported national agricultural research systems in the continent. Since its establishment, IITA has trained over 140,000 individuals from 68 countries. More than 40,000 women who are in senior positions in their various countries contributing to the African agricultural transformation. There are no quick fixes in research and delivery. These research products have improved agricultural productivity and created wealth for the smallholder farmers and other value chain actors, while making significant contributions to national economic development in West and Central Africa and Africa as a whole. More recently, the development of the biocontrol product called AflaSafe to tackle aflatoxin in maize and groundnut, and its commercialization is gaining momentum in a number of African countries. It is now helping some African countries to go back to trade in groundnut and maize and making food supply safer. Building an economically sustainable integrated cassava seed systems under the Basics 2 project has developed the Basics model to deploy and disseminate in a sustainable commercial manner improved varieties of cassava. The model is creating jobs across the seed value chain and ensuring that farmers have access to and use of improved cassava varieties. Recently, a compelling extension toolkit, 6 steps to cassava weed management and best planting practices is helping farmers to control weeds and double the yields per hectare on cassava fields from about 9 tons per hectare to more than 20 tons per hectare.
Youth in agribusiness, the IITA Youth in Agribusiness has evolved from its initial incubation mode to an all-inclusive approach through the establishment of agribusiness parks at various locations, decentralization of training programs through projects implemented to give young people an option to become self-employed in the agricultural sector or develop skills to secure gainful employment in agribusiness farms. The Start Them Early program, which aims to attract primary and secondary school students into agriculture, has continued to gain appeal from both national and international stakeholders as the project seeks to impact more than 15,000 students by 2025. The time to harness these and more improved technologies and innovations for African agricultural transformation is now for greater impact. In all that I have mentioned, distinguished ladies and gentlemen, the key driver to our research and delivery efforts as well as success has been the strong public and private partnerships with donors such as the African Development Bank, the Bill and Melinda Gates Foundation, the USAID, the World Bank, IFAD, and others. The regional economic blocs such as ECOWAS, you also have UMOA, CIMAC, the national agricultural extension systems and the sub-regional organizations such as our dear CORAF in the sub-region, the universities, farmers, private sector, etc. This partnership has grown and evolved over time to where it is today, becoming more prominent at IITA as from 2011. A major reform and restructuring of IITA by the first African DG of the IITA CG Center by the name of Dr. Saginga, created a partnership for delivery directorate as a counterpart to the Research for Development Directorate as the two major divisions focusing on research alone was not enough. That was the rationale. As we move into one CGI with a collective vision of sustaining and a sustainable and resilient food, land, and water systems, which pays an important focus on sub-Saharan Africa, IITA has fully embraced the one CGI system and hold the view that a unified one CGI speaking with one voice will be a more effective and impactful organization. With this in view, we will intensify our efforts on the following areas. The transformation focus of our research, which through massive scaling out efforts aims to have an impact on changing livelihoods of farmers and the economies of African countries. Youth in agriculture and agribusiness, which provides solutions to the issue of youth unemployment and unearthing opportunities for youth in agriculture and agribusiness. Strengthening research to address direct and indirect impacts of climate change in partnership with other institutions to ensure food security and incomes through agriculture. And fourth, finally, we will strengthen efforts in aligning our research and delivery operations with the strategic goals and targets of priority countries in partnership with other research and development entities, including more robust engagement with national agricultural research systems, including the NCO's National Center of Specialization, Regional Centers of Excellence, the REX,
the regional and sub-regional organizations, and continental policy and political processes. With the DG taking on additional role as the one CGI regional director for Western Central Africa, IITA will continue to contribute to the one CGI in parallel with our historical mandate of developing international public goods to enhance science and agricultural productivity in the region. On this note, distinguished ladies and gentlemen, let me end by thanking you for inviting me to deliver this address, and I wish you a productive year. Thank you very much. Merci, Dr. Alfred Dixon de l'ITA. Nous allons passer au discours de Dr. Yemi Akimbamijo du FARA. Thank you very much, Madam Co-Moderator. Ladies and gentlemen, do allow me also to stand on existing protocols as established by Dr. Abdutan-Kwano. I'd like to first of all express my sincere appreciation to the organizers of this technology fair, which I think has been long in coming and a very, very justified venture indeed. But looking back to the events of this year, it's not just all gloomy, but there's been very crucial elements that should guide our thinking and actions going forward. There has been the United Nations Food System Summit that happened only last month. The Committee for Food Security happened just a few days back. The World Food Prize happened only last week. And all of these point us to increasing the awareness on how to improve livelihood through better nutrition without degrading the environment. And on the issue of the environment, the COP26 is also going on in Glasgow at the moment. And Africa is one of the continents, if not the continent, that is actually most challenged and with the least of technologies. But in the mix of all of this, there are a lot of things going on. And I'm happy that this inaugural edition of the West African Technology Fair, a first of its kind, is happening in West Africa, in Senegal, within the ambit of CORAF and the TAAT fraternity. So thank you very much, organizers, for inviting FARA to this epoch-making event, where perhaps for the first time, we have a composite stakeholders access, the broad, across the board is brought together to engage, share ideas, exchange knowledge, and probably forge new partnerships to mainstream technology for agricultural development. As you may know, FARA, the Forum for Agricultural Research in Africa, and its sister organizations, the Asareka, CORAF, CADESA, and NASRO, have been at the forefront in creating innovative ecosystems for confronting the challenges faced by the last mile users of technology. As the TAAT CDTO Enabler Compact, FARA has, over the last years, been focusing platforms.
Secondly is the support that we provide to development of outreach materials for technology scaling. And thirdly is the development of agripreneurs and enhanced commercialization in the value chains. And lastly, it is the strengthening of capacity of youth and women to capture insights and share experience of implementing the TAAT. Ladies and gentlemen, Mr. Chairman, through this four-pronged approach, the CDT, or the Capacity Development and Technology Outreach, has provided a strong leadership and foundation for collaboration with the commodity compacts, allowing for the design, the development, and the packaging of outreach materials to support the scaling of the TAAT technologies at the local level. In the wake of the COVID pandemic, ICT created the opportunity the compact has also leveraged other programs, including the CADEP XP4, to bring about new knowledge in Passons au discours de Dr Lawahi de l'AfDB.
Merci, madame. Monsieur le conseiller technique, représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal, monsieur le directeur exécutif du CORAF, monsieur le directeur général de ATA, monsieur le représentant de la CEDEAO, chers partenaires techniques et financiers, chers experts du CORAF et de ATA TAAT, mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand honneur, au nom du directeur du département agriculture et agro-industrie de la Banque africaine de développement, de vous souhaiter la bienvenue à cette première édition de la Foire des technologies de l'Afrique de l'Ouest, organisée conjointement par le Programme de technologies pour la transformation de l'agriculture africaine TAAT et le CORAF, dont le thème est « Soutenir l'élan vers la transformation de l'agriculture ». Qu'il vous souvienne qu'en octobre 2015, sous le haut patronat du président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, et du président de la Banque africaine de développement, se tenait à Dakar la conférence de haut niveau sur le programme de transformation de l'agriculture africaine. L'objectif principal était de mettre en œuvre un plan ambitieux permettant de transformer rapidement la production agricole et d'améliorer les rendements agricoles en Afrique. Cette conférence a servi de prélude à l'élaboration de notre stratégie appelée Nourrir l'Afrique, stratégie pour la transformation agricole 2016-2025 de la Banque africaine de développement, dont le programme de technologie pour la transformation de l'agriculture africaine est l'un des programmes phares. L'objectif de ce programme est d'accélérer la transformation de l'agriculture africaine par le déploiement des technologies innovantes afin de doubler la productivité de l'agriculture, de l'aquaculture et de l'élevage en Afrique. Ce programme est mis en œuvre par AITA en étroite collaboration avec d'autres centres CGA, le FARA, les systèmes nationaux de recherche et de vulgarisation agricole et des partenaires du secteur privé. Dans sa première phase, le programme TAAT est axé sur les technologies de 9 filières agricoles qui sont le manioc, le maïs, le riz, les haricots biofortifiés, la patate douce à chair orange, le sorgho et le mil, le blé, l'élevage et l'aquaculture. Afin de créer un environnement favorable à l'essor de ces filières prioritaires, le programme TAAT inclut également 6 compacts d'accompagnement qui sont la fertilité des sols, la gestion de l'eau, le contrôle de la chenille légionnaire d'automne, le renforcement des capacités, les politiques agricoles, les jeunes et l'agribusiness. Mesdames et messieurs, cette foire technologique a prévu de présenter les technologies du programme TAAT ainsi que les technologies des centres de spécialisation d'excellence du CORAF et d'autres partenaires et d'ouvrir des voies pour leur adoption. Elle servira de plateforme pour mettre ces technologies et ces produits sur le marché et surtout favoriser leur diffusion en créant une situation où la demande et l'offre se rencontreront. Elle visera à établir de nouveaux partenaires avec le secteur privé et d'autres utilisateurs des technologies. En effet, comme vous savez, le secteur privé occupe une place prépondérante dans la mise à l'échelle et la commercialisation des technologies agricoles. Cependant, force est de constater que la collaboration entre les développeurs des technologies et le secteur privé demeure relativement faible. Cette foire constitue donc un premier pas vers l'établissement de partenariats solides avec le secteur privé pour le développement, l'évaluation et la mise à l'échelle des technologies agricoles éprouvées et promis par le programme TAAT, le CORAF ainsi que d'autres acteurs clés de l'agriculture en Afrique. Elle contribuera également à l'intégration des technologies éprouvées dans les programmes agricoles nationaux en vue de promouvoir un développement durable du secteur agricole pour soutenir le développement socio-économique de nos pays. Mesdames et messieurs, l'Afrique peut nourrir l'Afrique et devenir l'un des futurs grands contributeurs de la sécurité alimentaire mondiale par l'agencement des technologies adaptées, des infrastructures et des politiques agricoles adaptées. En 3 ans de mise en œuvre, le programme TAAT a déployé 76 technologies agricoles éprouvées dans 28 pays africains
et a touché 11 millions d'agriculteurs. Ces technologies ont permis de booster la production alimentaire de plus de 12 millions de tonnes métriques et permis au pays d'économiser des importations d'une valeur de 814 millions de dollars. Pour nourrir l'Afrique, les technologies éprouvées doivent être mises à l'échelle. Et c'est la raison pour laquelle le programme TAAT et le CORAF vous présenteront à cette foire des technologies capables de changer la donne sur le plan du rendement agricole afin qu'ensemble, acteurs du gouvernement, du secteur privé, ONG, structures de financement agricole, acteurs du secteur rural, nous jouerons notre partition pour l'autosuffisance alimentaire en Afrique. Mesdames et messieurs, nous le savons tous que le déploiement à grande échelle des technologies requiert des investissements très, très importants. À ce sujet, la Banque africaine de développement et le Fonds international de développement agricole, FIDA, ont organisé un dialogue de haut niveau sur les thèmes Nourrir l'Afrique, leadership pour développer les innovations réussies, qui a arrêté la participation de 12 chefs d'État et de gouvernement. Cela, c'était en avril 2021. Ce dialogue a appelé à la mise en place d'une facilité de financement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique, en abrégé 3FNA. La Banque africaine de développement travaille à opérationnaliser cette facilité qui visera à mobiliser les financements requis pour accélérer la mise en œuvre du programme TAAT en vue d'atteindre son objectif de doubler la productivité des cultures en facilitant l'accès à plus de 40 millions de petits producteurs aux technologies innovantes d'ici 2025. Je ne saurais conclure sans remercier les autorités ici présentes, notamment le représentant du ministère de l'Agriculture et de l'Équipement, le directeur général de l'AITA, le directeur exécutif du CORAF, le directeur exécutif du FARA, le représentant de la CEDEAO, et formuler le vœu ardent que cette foire connaisse un vibrant succès au grand bonheur du peuple sénégalais et africain. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Lawali de l'AfDB pour votre discours. Nous passons au discours de la représentante de l'UEMOA, Dr Aïssa Kabo. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi. Déjà, je m'excuse, je vais faire mon discours en français, si vous en convenez, bien sûr. Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à l'occasion donc de la foire aux technologies de l'Afrique de l'Ouest vers la transformation agricole, à l'invitation du Conseil de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour la recherche et le développement agricole, CORAF. CORAF qui est un partenaire privilégié de l'UEMOA dans le domaine de la recherche agricole. Je me présente, je suis Madame Aïssa Kabo Sidikou, représentant résident de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine basée au Sénégal, basée à Dakar. Alors, cette foire est une école du donner et du recevoir qui met en synergie les initiatives du CORAF sous l'égide de la CEDEAO et de l'UEMOA avec celle de la Banque africaine de développement qui ambitionne de nourrir l'Afrique sur la période 2016-2025 et surtout qui ambitionne une transformation structurelle de l'économie africaine afin de faire de l'agriculture un vecteur essentiel, je dirais la locomotive du développement durable et inclusif de l'Afrique. Le sens à donner à cette présente foire est de mettre face à face la production agricole et le secteur privé, chaînon manquant dans l'écosystème qui permettrait de disposer d'outputs conformes aux besoins réels des populations. Il me plaît de saluer dans cette activité les efforts enregistrés par le CORAF dans son rôle d'abord de centre d'excellence
pour la recherche agricole dans plus de 21 pays d'Afrique du centre et de l'Ouest. Cette foire en est effectivement une consécration, en témoigne la qualité des participants et le nombre massif des exposants. Mesdames et messieurs, pour rappel, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, grâce au partenariat fécond avec le CORAF et les partenaires au développement, contribue fortement à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au sein du chantier de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et ce, dans un monde confronté à de multiples incertitudes, des incertitudes qui sont en fait des défis majeurs à relever, au rang desquels je citerai l'avènement de la zone de libre-échange continentale, pour lequel la Commission de l'UEMOA s'est inscrite comme un acteur majeur pour accompagner les pays membres en apportant aussi bien son expérience qu'en y inscrivant toutes les clés de succès. Au titre des clés de succès, la croissance économique de plus de 6% enregistrée par les pays de l'UEMOA au cours du dernier quinquennat. Cette expérience sera également mise à la disposition du secrétariat général de la zone de libre-échange continentale africaine, une expérience de 27 ans d'intégration partagée avec la CEDEAO, l'Union africaine dans son ensemble dans l'agenda 2063, la Banque africaine de développement dans son programme TAAT et bien sûr les objectifs de développement durable. Comme vous le savez, le secteur agricole occupe plus de 70% de la population active au niveau de l'Afrique d'une manière générale, mais les retombées sont faibles. Les retombées restent faibles par rapport aux attentes des populations. C'est ainsi qu'au niveau de la Commission de l'UEMOA, certaines initiatives méritent d'être relevées, notamment l'initiative relative au projet régional de production vivrière qui avait pour ambition, tout à l'image d'une foire, de mettre en relation les principales productions agricoles, les filières prioritaires agricoles avec les technologies de l'information et de communication et aussi avec les initiatives commerciales afin de favoriser l'insertion de l'agriculture dans le développement économique de la zone UEMOA. Cette expérience pourrait être élargie à l'Afrique tout entière grâce à la zone de libre-échange continentale. C'est en ce sens que l'Union économique et monétaire ouest-africaine est fière d'avoir été associée à la présente activité, à la présente foire aux technologies pour une transformation agricole pérenne. Mesdames et messieurs, cette foire est une convergence de l'offre et de la demande afin de booster l'économie africaine, afin de booster l'agriculture et d'en faire un secteur résilient et surtout le moteur principal devant alimenter les autres secteurs de l'agriculture, les autres secteurs économiques vers une amélioration significative du développement des pays africains et surtout vers une ouverture sur le marché mondial. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots donc d'ouverture que je voudrais souhaiter plein succès à vos travaux et réitérer mes remerciements au CORAF et mes remerciements
à tous les organisateurs de la présente activité. Je vous remercie. Merci, Dr. Aïssa Kabo de l'UEMOA. Nous allons passer au dernier discours de cette première session, qui est le discours de M. Mohamedou Lamindia, représentant du ministre et du ministère sénégalais de l'Agriculture. Voilà, donc, merci. La co-médiatrice donc de cet événement. Excellence, Monsieur le commissaire chargé de l'agriculture et de l'environnement et des ressources en eau, la CEDEAO. Excellence, Monsieur le directeur de l'agriculture et de l'agro-industrie de la BAD. Excellence, Monsieur le directeur général de l'IITA et directeur régional de l'ONCGR. Excellence, Monsieur le directeur exécutif du CORAF. Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires au développement, CEDEAO, UEMOA, CORAF, FARA, AFAS, ODA, NEPAT, GROW, Africa, SILS, DDC. Mesdames et Messieurs les représentants des organismes régionaux, CEDEAO, UEMOA, CORAF, FARA, AFAS, enfin, tous les autres, toutes ces organisations que je venais de citer. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales de recherche et de vulgarisation agricole, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations nationales de fourniture de technologies, y compris les ADP et les ONG, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé dans la chaîne de valeur agricole et de la transformation, honorables invités, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, grades et distinctions, chers invités. Je me présente d'abord, moi je m'appelle Dr Mohamedou Lamindia, je suis conseiller technique et représentant le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal. Et donc, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, je salue l'organisation de cette foire aux technologies en Afrique de l'Ouest et m'honore d'y participer aux côtés de ces partenaires d'éminentes personnalités. Je voudrais tout d'abord, avant d'entamer mon propos, remercier très chaleureusement les organisateurs de nous avoir invités à cette importante rencontre, dont le thème « Intégration de la technologie pour le développement agricole », j'en suis convaincu, ne pourrait être mieux choisi. En effet, malgré les différentes rencontres au niveau régional et international et les effets entrepris dans tous les pays, environ plus d'1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde au moment où l'humanité a réalisé des progrès techniques et technologiques sans précédent dans l'histoire. Madame, Messieurs, honorables invités, chers participants, l'Afrique, avec 16% des pauvres du monde, est le pauvres du monde entier vivent dans les zones rurales. C'est pourquoi. Mais nos propositions d'action de sortie de crise doivent accorder une attention toute particulière à cette dimension-là. Déjà, en 1974, le programme World Food Survey de la FAO déclarait que dans les 10 ans sur cette terre, aucun homme, aucune femme, aucun enfant n'irait au lit le ventre vide. Les promesses faites au cours des assises ultérieures, à savoir par les sommets mondiaux d'alimentation de 1996 et de 2002, la conférence des Nations Unies sur l'environnement en 1992, n'ayant pas été tenue, il urge aujourd'hui, plus que par le passé, d'agir plus résolument pour éliminer la faim dans le monde en général et en Afrique en particulier. Mesdames, Messieurs, nos assises d'aujourd'hui se voulant une rupture par rapport aux précédentes. Nous devons d'abord considérer la pauvreté comme un phénomène multidimensionnel dont les causes sont aussi bien nationales qu'internationales. Il n'existe aucune solution miracle
pouvant s'appliquer de façon uniforme à l'échelle mondiale. C'est dans ce sens que les différentes technologies développées à travers l'Afrique et le reste du monde pourraient faire ici l'objet de partage et de capitalisation pour éclairer le chemin de nos futurs combats contre la faim. Il nous faut cependant convenir que pour nos pays souffrant de la pauvreté et de la faim, les technologies agricoles et le développement rural devraient constituer le fer de lance de ce noble combat. Des efforts soutenus doivent être faits pour inverser la tendance du faible niveau des dépenses publiques dans les budgets nationaux et la baisse constante de l'aide publique dans la recherche, dans l'innovation et dans le développement des technologies dans l'agriculture, ce qui n'est pas toujours compatible avec l'importance du secteur dans les économies nationales. Mesdames, Messieurs, il y a des jours qui se doivent marquer d'une pierre blanche, et ce 25 octobre 2021 l'est pour le ministère de l'Agriculture et de l'équipement rural du Sénégal. En effet, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'une initiative qui vise l'intégration des technologies pour le développement agricole en Afrique de l'Ouest. Ainsi, pendant les 5 prochains jours, les technologies du TAAT, donc technologie pour la transformation agricole africaine, la BAT, coordonnée par l'ITA, ainsi celle des centres de spécialisation d'excellence du CORAF, Conseil de l'agriculture de l'Ouest et du Centre pour la recherche et le développement agricole, sont présentés afin de promouvoir et de capitaliser les produits de recherche en Afrique de l'Ouest. Organisés conjointement par le CORAF et le TAAT, sous les auspices de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, cette foire aux technologies servira de plateforme pour mettre des technologies et des produits livrables éprouvés sur le marché, créant une situation où la demande reconnue rencontre l'offre et ainsi exposer les technologies et les produits à des acheteurs potentiels. La foire visera ainsi à établir les nouvelles entreprises de partenariat avec le secteur privé et d'autres acheteurs de technologies et aidera ainsi également à intégrer davantage de technologies approuvées dans les programmes agricoles nationaux vers la transformation et le développement socio-économique de la sous-région. Mesdames, Messieurs, honorables invités, c'est dans ce contexte que, sans vouloir entrer dans les détails donc, des résultats obtenus par le Sénégal au niveau de la recherche, nous insisterons tous juste sur la stratégie que le Sénégal a mis en place en mettant en place donc, le système national de recherche agro-silvopastorale qui est le SNRAPS, qui a pour objectif de générer et de diffuser des connaissances et des innovations technologiques permettant d'impulser des changements de comportement, petite exploitation agricole et agrobusiness, et d'améliorer de façon durable la productivité, la compétitivité, les revenus agricoles et les assiettes alimentaires. Et donc, pour le Sénégal, avec ce système, il s'agira donc spécifiquement de générer des connaissances et technologies appliquées, des technologies appropriées, former des chercheurs et des cadres nationaux et renforcer les capacités des producteurs, mettre à la disposition du secteur privé émergent de l'expertise agricole, renforcer la coopération scientifique au niveau national, régional et international, promouvoir la recherche tout long donc des chaînes de valeur agricoles, mettre en place les résultats de la recherche. Et à côté donc de ce système de recherche agricole, nous avons aussi un système national de conseil agro-silvopastoral qui va travailler pour intégrer les technologies dans le développement agricole. Bien sûr, à côté donc d'autres structures aussi du gouvernement. Madame, Monsieur, chers invités, pour le présent événement, objet de toute attention ce matin, il est fortement prévu que ce dernier joue un rôle majeur de communication et de plaidoyer en vue d'améliorer l'utilisation et l'intégration des technologies dans les initiatives de développement agricole des pays et des organisations régionales.
Cela passera certainement par un engagement renforcé avec le secteur privé et d'autres utilisateurs de technologies dans la sous-région. La synergie avec les initiatives déjà engagées par le gouvernement du Sénégal, à n'en pas douter, permettra l'atteinte des objectifs aussi bien à court qu'à moyen terme de cette foire, afin de profiter véritablement aux bénéficiaires finaux que sont les populations des pays d'Afrique en général et celles des États de l'Afrique de l'Ouest en particulier, dont le Sénégal fait partie. Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers participants, Monsieur le ministre de l'Agriculture, par ma voix, vous prie de recevoir le témoignage de sa profonde gratitude à l'endroit du CORAF et de l'IITAAT, donc avec son programme TAAT, initiateur de cet événement, et également à tous les partenaires techniques et financiers qui ont contribué de près ou de loin à cette foire, soit au loin, à ce que cette foire soit possible aujourd'hui. Sans plus tarder, vous réitérant mes sincères salutations pour votre présence et engagement à tous pour cet événement, au nom donc du ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, je déclare ouvert la foire de technologie de l'Afrique de l'Ouest vers la transformation agricole. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Dr Mohamedou Lamindia, représentant du ministre et du ministère sénégalais de l'Agriculture. Avant de passer à notre pause café, nous allons visualiser ensemble une petite vidéo qui va davantage planter le décor de cette foire. Si la vidéo elle est prête, merci. It's wheat harvest time in Ethiopia's Awash region. In this arid and dry lowland, 2 hours drive from the capital, ordinary wheat Ladies and gentlemen, please, you are invited to go outside, get a quick cup of coffee or tea. We have just 10, 15 minutes for that. But in the meantime, the press people who are here, please come forward and we'll just have a few minutes to interact with the dignitaries. So the rest of us, and we will have a group photo before we come in because our dignitaries would not, some of them may not be with us.
So please go for the coffee now, whilst our press gets a chance to raise a couple of questions to the dignitaries.
Une des différences clés, c'est que la différence, c'est l'accès aux technologies. Donc, quand nous n'arriverons pas véritablement à faciliter l'accès aux technologies, notamment 80% des technologies, il serait difficile véritablement d'avoir la sécurité. Comme il serait difficile de lutter contre la pauvreté, comme il serait difficile de donc, l'agriculture et l'accès aux technologies, c'est vraiment la clé. La sécurité alimentaire, et c'est dans ce sens donc, que la Banque africaine de développement a fait de ça une de ses grandes priorités. En fait, quand on parle de technologie de chaîne de valeur, si on prend par exemple le Sahel dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, pouvoir accéder à comment s'améliorer, c'est important. Donc, il faut aussi avoir des. Aussi, il y a certaines technologies qui sont comme ce que vous avez cité tout à l'heure, comme les drones, etc. Donc, il y a tout un paquet de technologies. Et ce qui est important pour moi aujourd'hui, avec le programme TAAT qui a été initié par la Banque africaine de développement, dans un premier temps, c'est de montrer que les solutions existent. Et elles existent bel et bien. Vous allez voir les exemples qui vous seront présentés et qui ont fait leur preuve avec des résultats palpables. En tout cas, c'est le où on a pu rapidement doubler la production. Donc, les solutions existent. Il faut être capable de paqueter ces technologies-là et les rendre accessibles. Donc, comme ce que je disais, c'est que depuis 2016, la stratégie que nous avons fait, nous avons une ambition, c'était d'être capable d'investir à chaque année au moins 2,4 milliards de dollars pour l'agriculture. Mais le besoin est au-delà, véritablement au-delà de ça. Et c'est dans ce sens-là aussi la question du déploiement des technologies que nous avons mis en place ce programme TAAT pour d'abord pouvoir caractériser les technologies et montrer aux pays que ça existe. Et là, nous sommes dans une deuxième phase où maintenant, de manière systématique, nous voulons faire en sorte que tous les projets d'agriculture de la Banque africaine de développement puissent intégrer systématiquement de nouvelles technologies. Nous sommes aussi en train, comme je l'avais cité tout à l'heure, de mettre en place, nous avons eu en avril passé une réunion de haut niveau avec le chef d'État africain, et là, pour voir comment accélérer le déploiement des technologies agricoles en Afrique. Il était ressorti qu'une des contraintes, c'est véritablement le financement. Et la Banque africaine de développement est en train de mettre en place une facilité pour le financement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et sera véritablement à accélérer le déploiement des technologies. Nous sommes à l'œuvre là-dessus et comment dirais-je, aux différentes occasions. Même là, dans 2 semaines à la COP26, nous allons faire un side event pour présenter cette initiative à l'ensemble de la communauté internationale, car la sécurité alimentaire est une priorité pour le continent. Finalement, est-ce qu'on peut dire qu'après 3 ans de programme TAAT, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique peut nourrir? Nous sommes comme il n'y a pas de doute là-dessus, comme je vous ai dit. La question, c'est que les solutions existent, elles sont là. Maintenant, toute la question, c'est comment faire en sorte maintenant que le continent puisse prendre véritablement ce virage de technologie. Et sur ce plan aussi, je peux dire que l'ensemble du continent, incluant en tout cas au niveau continental l'Union africaine, est d'accord avec cette approche, de sorte maintenant, par exemple, que toutes les initiatives qui sont en train d'être prises, notamment la mise en place de cette facilité, c'est une initiative continentale. Donc, à ce niveau, je pense que c'est vraiment un virage important, une option. Et d'autant aussi que, si on regarde aujourd'hui, nous avons aussi d'autres défis qui sont ajoutés. En dehors de la forte croissance de la population en Afrique, il y a le changement climatique qui est là. Récemment, il y a le Covid. Donc, nous n'avons pas le choix en tant que continent que de chercher ces solutions et de prendre ce virage de technologie. Sinon, nous resterons toujours dépendants. Et dans le contexte africain,
c'est impossible d'envisager un développement qui ne passe pas par l'agriculture. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci tout le monde. Merci. Ladies and gentlemen, let's take our seats, please. Let's take our seats. Let's take our seats, please. Please take your seats. Please take your seats so we can begin. We are already behind time. Can I invite the next speakers over here? The representative of TAAT. The TAAT clearinghouse, the TAAT program management unit. Dr. Lamien of CORAF. Loretta, can you come, please?
Hello. Mesdames, Messieurs, je crois qu'on va reprendre pour gagner du temps. Ladies and gentlemen, let everybody take his seat so that we can resume. We have a number of presentations in continuation of his inaugural session. There are 3 of them, and perhaps we also have the video that might be played again. The sound was not okay. Maybe we should start with that one. Don't you think so? So the video is removed completely. Okay. Mesdames et messieurs, nous avons 3 présentations qui seront faites. La première par le docteur Kwesi Atakra et qui va nous donner une vue d'ensemble du CGR, One Emerging CGR, a source of technology and innovation in the West and Central African context. After that, we would hear more about the technologies for African agricultural transformation from the coordinator of this program, Dr. Innocent Musi Biarimana, and Dr. Chris Ackham from IIT. It will be a joint presentation. And after that, we will hear more about some of the programs CORAF is leading in this arena by Dr. Lamien Yaduba. And then after that, we'll have partnership engagement, participant engagement, question and answer. It's my privilege as the Executive Director of CORAF. My name is Abdou Tenkwono, and I would like to invite the first presenter to take the floor. Kwesi, my good friend, the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Dr. Tankwano. My presentation is going to be quite, try to make it as short as possible. Essentially, it's really to delve a little bit into what is this one CGIAR. We think it's a very significant development that we need to touch upon, to see one CGIAR as a source of innovation and technologies for development globally. But our interest is really figuring out the West and Central Africa dimension of that. Can I have the next slide? Okay, so for over 50 years, the CGIAR has built robust technical capacity in several countries, especially in the developing countries, with a lot of very good research. Now, these countries have provided solid support to the CGIAR, both in terms of the legal standing on international organizations, as well as providing other benefits to the system. One could very strongly say that without the support of the countries and the national programs, the CG would not have been successful. So that's a very important thing. But most importantly,
These countries have also been partners. They have been source of strong partnerships working in the research program to deliver impact on the ground. And that point cannot be emphasized. But just as the CG has evolved over the decades, the national programs and the national institutions have also evolved, because we are all changing and we are all developing. And as a result of that, we need to pause at a point and reassess where we are. Now, this is particularly because global challenges are also moving. And right now, it is very clear that major challenges of food insecurity, challenges of climate change, challenges of poverty seems to be moving faster than science and the development work that we are doing within our various institutions, that it is becoming difficult to catch up. And this is what has led the CG to do an introspection, to really look within, to figure out what can we do to speed up this process. And that's what has led to what we are referring to as 1CGIAR. So for the rest of this presentation, I'm going to basically lead you into what is this 1CGIAR? What is it intending to do, which it hasn't been doing over the last 50 years? What is going to be different? And how is that going to help us in terms of making technologies available for development? So this is talking about a real big reform. I mean, I've been in the CG system for quite a number of years, and I've seen various forms of reform taking place. But this present reform is a real fundamental one. It's a reform where we have established a new research and innovation strategy, targeting it to the end of the Sustainable Development Goals in 2030. So this strategy is actually available online, and we can share the link for anyone who wants to get more. Every 3 years also, we have to develop what we call the investment plan. The investment plan in 3-year cycles. So the first investment plan is under development for 2022 to 2024. Now that will address the issue of how is this strategy going to be implemented? Where will the resources come? Which are the donors? How is it going to be done? So that is a very important document. We've also put in place a process for developing the critical initial design programs, which are basically the research and delivery programs for ensuring that the strategy would be achieved. But one very important part is that in this new 1CGIAR, there is enhanced engagement in delivery, in outreach, in scaling of technologies. You know, from the very beginning, the CG basically saw itself as the science group developing technologies and basically thinking that somebody else was taking it on, etc. In this new framework of 1CGIAR, we recognize the fact that it is important for the CG to look beyond just developing the product. We need to see what are the mechanisms to make sure that these products will reach where they have to reach in terms of partnership with private sector, partnership with national extension agencies, partnership with various entities, you know, to make sure that these things lead to the kind of development that we all desire. Another very interesting part of the 1CGIAR is the fact that this involves a stronger focus on region and country. You know, so far we have been operating in countries, but really not necessarily driven by the strategic agenda, strategic goals of countries. Now here we are placing the CG in a scenario where region and country becomes a very strategic part of it. So if you look at why the transition to 1CGIAR, we've given there the challenge, the opportunity, and the solution. You know, the challenge, which I have hinted, the opportunity of these 15 CG centers working together
we feel it creates a huge opportunity because we can put resources together, we can put the scientific merits together and focus on the global challenges which are there in a very significant way. So operating as one organization that maintains the best of CGIAR whilst optimizing our ability to deliver an integrated approach towards achieving the Sustainable Development Goals. So that is what the One CGIAR is about. I won't spend too much time in here, but it's important that we have a structure in place that enables this new vision to be realized. Without putting in place a structure, you can define the function. Once the function is defined, you need to put in place a structure. So right now we have one executive management board that is responsible for the entire operation of One CGIAR. We also have, the system board that is in charge. So we have one board instead of the individual boards of the different centers. We have one board that is over all the One CGIAR. We've also established what we call the executive management team, which is a team that is going to be responsible for the implementation of the totality of the One CGIAR function. And I believe some of you may know that One CGIAR is built from the 15 original centers. So now we're talking about One CGIAR rather than talking about the individual centers that have been in operation. I will not go into detail because of time, but I believe the presentation would be available. Partnerships is a very strong element. We want to have peer relationships with NAS. This will be a primary area of concern for the One CGIAR. Also, partnerships with the regional organizations. Regional organizations, both looking at it from the regional economic communities. In the case of West Africa, we're talking, for instance, of ECOWAS, WIMOA, and the other groups and bodies. But we're also talking about the groups of sub-regional organizations, in this case, CORAF, SAILS, and the other regional bodies, having a stronger involvement with these groups. But also, partnership with the private sector is going to be given an even greater emphasis in the program of One CGIAR. Another very important issue to say is that One CGIAR has identified 6 regions of the world where we are going to be operating, 6 regions. And 2 of these regions are in Africa, the West and Central Africa region, and the East and Southern Africa region. And I'll say something about that shortly. Next slide, yeah. Okay, so in developing the research program, this is just a framework to guide you because ultimately we will be coming to the technologies that are developed, but we have 3 global science groups. The first group there, we don't have a pointer, but the first group there is systems transformation. So that focuses on issues such as policy, reform, and other elements that are important for bringing about actual transformation. So what are the research and delivery issues within that cluster? So that would be the first chunk. The second one is the resilient agri-food systems. So we're not basically just focusing on single commodities, but we are going to be looking at food systems as a way to go. And if you have been very active in 2021, you could almost say that 2021 is a year of food systems. Everybody is talking about food systems as a way of the future, and we are going to have this element as a key area of focus. So the question is, what are the types of research that we need to undertake in Central Africa in that regard? Then the third block is genetic innovation. We still, because environments are changing all the time, you cannot say I have finished with genetic modification and now I'm just focusing on delivery.
you need to keep that science going on to keep improving the material that we are using for both crops and livestock. So genetic innovation will also have some components. At the bottom, therefore, you would have what we call the regional integrated initiative. This is one initiative that is going to try to combine all those three elements to really undertake what the research that will lead to technologies for the West and Central Africa region. Are going to operate not individually, but as part of the overall system. And at the center of it will be the regional integrated initiative, which will be linking with all those other three to be able to achieve the impact areas that have been defined to be realized by the 1CGIAR. Next. Okay, so I just want to spend a little bit of time to talk about this West and Central Africa integrated program, which is going to be so vital for us. It's got a goal of building a resilient system that is addressing the key areas that we are talking about. It will have coordinated implementation of strategies. It will build links with private sector as well as with other intermediation organizations, such as the extension, advisory services, and other bodies that are functioning within the region. So we are very excited about this possibility that we will have this central program, which will also be part of linking with the three domains that I have already talked about. Next slide. Okay, so if you look at this, you would see that there are basically those three cross-cutting lines are the science group domains that I just shared, but the green bars are the regional integrated initiatives. So you see for West Africa, we have our regional integrated initiative, which is cutting across those three global initiatives. So the regional integrated initiative will combine what is being in the various global initiatives. Please go ahead. Let's skip this slide. Go ahead, please. All right. Now, to make sure this whole thing works, somebody has to be responsible. So what has been decided that each of the 6 regions will be led by a regional director. We never used to have this structure in any of the CG centers. But now we're going to have somebody who is given the responsibility for being the regional director for a particular region. And that person cannot do the work all by himself. You also have to look at the country elements, and we are going to have country managers. So if we take Senegal, there's going to be one person who is the one CGIAR country manager for Senegal, and that person will be the one-stop shop where you go to in relation to anything that the CGIAR is doing in Senegal, and that person will be reporting not to 15 different CG centers, but will be reporting to one regional director. So you have one regional director on top who is supported by a number of positions, and at the same time, for each major country where we are operating, there will be a regional manager or a regional director who is there to focus on the issues of that particular country. The work that will be done in the country will consist of linking with government, finding out what is the government strategy, what is the government priorities, what are the strategic programs that the government is setting up. It will include identifying private sector in the countries and trying to see how we can work through the private sector and with the private sector, and it will include also looking for donor intelligence. Where is the money coming from that will support
the programming that is supposed to be taking place inside the country. So this slide just gives us some example of the key responsibilities that will be undertaken by the regional director and the rest of the regional team. I do hope that for those of you who may be interested, you can actually have access to the full presentation to be able to get a detail of what these responsibilities would entail. Next slide, please. Okay, so this slide is just to show us where we are in the process. You know, this process has started in 2020 and ending in 2021. So in 2020, we had the newly integrated system board. So that board is already in place. The board for one CGIAR is already in place. We also put in place an executive management team, which consists of 3 people. That also is in place. We have the 2030 Research and Innovation Strategy, which I mentioned earlier, together with the investment plan. That is also in place. As we move to 2021, we've had integrated operational structure, which has been endorsed for implementation. And finally, the investment prospectus for 2022 to 2024, which is where you begin to look at where is the money coming from, what are the contributions or potential contributions, how really fund the work. That is a process that is going on and should be finalized before the end of the year. So one CGIAR is actually set to kick off, and we are depending on countries, the support from countries. Can I have the next slide? Support from countries. Can I have the next slide? Yeah, so we are depending on the support from countries and the partnership of various country organizations to make sure that this dream of reaching out for the achievement of the Sustainable Development Goals will be achieved by working together. So that is it. I hope that gives you a quick reflection. I know the time has been a bit short, but the full presentation is going to be available. For those of you who are online, we would make sure the link for the copy of the presentation is put in the chat box. And for those who are here physically, we would find other avenues to share the full presentation and indeed the other presentations that will be made during this forum. Thank you very much. Thank you very much, Kwesi, for this very clear and nice presentation. I will not take the risk of trying to summarize it, more so that time is not really on our side. But without further ado, I would like to invite my friend Innocent to take the floor and make his presentation. Oh, it's Chris, actually. Chris will start and then Innocent will follow. Thank you very much on illuminating us on what TAAT is. Thank you very much. Please, can we get the slides? Mine is going to be very brief. I'm going to give you just a big picture of what TAAT is all about. Some of the highlights of the few things that we've already achieved. It will be a tag team presentation. After I do
to be exact, and we are moving to cover the whole of the countries. Right now, we offer over 150 technologies which can providers are forcing. Next slide, please. Slide, please. Okay. At the core of making sure this is done is a group. It's a group of researchers. 9 of them are the CG centers that are coming together as one CG, which my colleague just presented. And then we also have 3 advanced institutions, which is FARA, AATF, and IFDC. So there are 12 institutions that are core of making sure that this happens. And the next slide, please. There is some division of labor. There are 9 commodities that we are focusing on out of the 18 that were identified. This is the first step, first 9. We hope that we'll go on to TAAT 2 and eventually to TAAT 3 and cover the 18 that were identified. And then, of course, there are 6 enablers, the ones that work across to enhance or to facilitate the delivery of these technologies. These are all supported by a program management and coordination unit, which is the project management unit and the TAAT clearinghouse. 2 units are the ones. There's different that are in charge or taking lead of the different commodities and the enablers. Next slide, please. Let me take you just a quick few examples of some of the technologies that are being deployed. When we talk about enablers, the enablers are to help enhance to make sure that we deliver the technologies that have been developed within the communities. A very good one that you may not see because the poor images is irrigation, very critical wheat and for maize. And then you can see that with the help of the International Water Management Institution, which is like an enabler, they are helping us to make sure that water is efficiently delivered to the cereals to boost the production. And then on the other slide, you can see that the cereals, things like sorghum, things like millet, we have a lot of varieties that are high yielding, but they've all remained in the hands of researchers. This program is to make sure this goes to the farmer, and then crops like root and tuber crops like cassava. The seed system is very challenging over the years. We have come up with technologies that can enhance that and make sure it's a good example of a technology that can make cassava
rapidly multiply. Next slide, please. We have targets that we have to meet. We started the program by basically doing what we call a baseline survey, and then look at the current yields that prevail across these commodities across sub-Saharan Africa. Many of them are really low. And the target of TAAT is just to see how we can double them. The good news is putting this technology into use in the last 3 years, we have already doubled a lot of the targets that we have set for ourselves. For example, cassava has remained around 10 metric tons per hectare, but right now already across most of the focus country, we are having yields of more than 20 metric tons per hectare. Rice, for example, 2 metric tons per hectare. We have make sure that has been doubled. So these are just examples of, we have targets against which we are trying to measure our performance to see whether we are meeting it. Next slide, please. Again, I want to emphasize that the main focus of TAAT is to take technologies to rural commodities. In the past 3 years, over 11,000 promotions and outreach programs have been promoted across these local communities to make sure that whatever we deliver are reaching the target audience, which is the audience who want to make a difference. Next slide, please. I will just quickly focus on 4 examples of things that we really think we can highlight. And one of the ones that we always like to do within the TAAT program is the wheat program. As many of us within sub-Saharan Africa knows, wheat is traditionally a temperate crop. But through the program, we have been able to identify technologies or wheat varieties that are heat tolerant, that have made a difference in a number of countries. And one of them is Sudan. Sudan is a country that, if you look at the graph, unfortunately, the image is not very clear. Within 3 years, they have moved their production or their productivity very high, and they're already targeting or seeing how they can become self-sufficient in wheat within the next 5 years. They have made a lot of progress because they have the enabling environment. They have a wheat program in place, and the government is committed to make sure that happens. So Sudan is our good example that we show and we project every time we want to show some of our achievement. Next slide, please. The other example is Ethiopia. Again, they have an enabling environment. They have a very strong wheat program. And here again, the yields have been boosted. And basically, instead of just 2 metric tons per hectare, we're having yields of more than 5 metric tons per hectare. Again, doubling the targets that we are set at the beginning, because we have the right varieties in place. We have the right technologies to make sure this happens. Next slide, please. The other one is maize. And we all know that maize, East and Southern Africa, maize is a staple. And without maize, they will cry famine all across the region. TAAT has basically taken or identified maize varieties that are climate smart, and then and it's made a big difference in boosting the productivity and the yield of these communities. Another one, please. Rice in Senegal. For all we know, the rice varieties that we have, all the NERICA that we have in place, they have a lot of yield potential, but it remains potential. At the end of the day, we have looked at heat in TAAT, which we are trying to promote, is the hybrid rice variety. We try as much as possible, we can go up to doubling it to 4, but the hybrid varieties have been identified that are yielding more than 10 metric tons per hectare. That is going to make all the difference. TAAT is promoting this to make release, to make sure that rice, which is a very stable, can make all the difference. And then, of course, the 4th example here, cassava. And we all know that cassava is a very important staple in sub-Saharan Africa. Cassava in Nigeria is mainly in the industrial areas, mainly in the cities. And there is a big problem, a big challenge
on bringing that technology from the rural areas to where it can be processed. TAAT has identified a very simple technology, a mobile truck, a mobile processing center built on a truck that can actually go to the communities, take the cassava, compress it and remove all the moisture, and then bring it into semi-finished product and take it to the cities. This is a technology tool that we are very proud of because basically bringing the technology and making sure that it engages the rural growers. It is spreading very fast in Nigeria, and a lot of other countries are expressing a lot of desire on it. Next slide, please. I just wanted to highlight those major achievements that we have done. And then I will hand over the mic to my colleague who can talk a little bit, because this is a technology fair. So I want him to do a little bit of emphasis on the technology that we are pushing. Thank you very much. Merci beaucoup. Au niveau de ce qu'on a déjà eu comme résultat, cela a donné des résultats avec le partenariat commentaire de mes collègues qui ont parlé le matin, si je me rappelle. Ils parlaient qu'on a déjà un déficit au continent. On importe la valeur de ce qu'on importe au niveau de la nourriture sur le continent, ça va à plus de 35 milliards de dollars. Et c'est argent devrait combler. La bonne nouvelle, c'est que déjà, comme vient de montrer mon collègue, les solutions sont déjà là. Ils ont été déjà testés, éprouvés et donné des solutions. Alors, c'est le moment des agriculteurs sur tout le continent. Notre ambition, c'est qu'on arrive à travailler ensemble avec CORAF pour prendre ensemble, mettre ensemble tous nos efforts pour qu'on puisse pouvoir déployer toutes ces technologies au niveau du continent. C'est à travers ce partenariat, c'est à travers
cette complémentarité qu'on va arriver à beaucoup de fermiers sur le continent. Et si ce fait, pour y arriver, en fait, ce qu'on a déjà fait au niveau du TAAT, et là, c'est comme mon collègue l'a expliqué au niveau de l'unité de coordination technique qu'on appelle le clearing house, on fait d'abord le profilage. Le profilage est le regroupement de toutes les technologies éprouvées. Déjà, c'était la première étape. On fait le profilage et le regroupement de toutes ces technologies éprouvées. Et puis, on fait la validation de toutes ces technologies éprouvées dans les différentes conditions agroécologiques. Et là, on est déjà par étape, on a fait le reprofilage, on valide dans les différentes conditions agroécologiques. Et puis, après avoir vu le résultat de cette validation au niveau des zones agroécologiques, avec le test de ces technologies éprouvées, on fait l'ajustement. Et puis, on fait ces technologies adaptées dans toutes ces conditions agroécologiques. Alors, avec ça, l'unité de coordination du TAAT, le Clearing House, en collaboration avec tous les experts que vous avez vus au niveau des filières, ou les 9 filières, et aussi les experts au niveau des compacts d'accompagnement, on approche les gouvernements, les pays. On travaille ensemble dans la conception des programmes qui vont intégrer ces technologies dans ce programme. Comme déjà la première période, la première phase de notre du TAAT, c'était de tester, de montrer. C'est déjà, les faits sont là. Maintenant, pour arriver à grande échelle, comme l'a dit le représentant de la Banque africaine de développement, on va aller systématiquement. On va aller systématiquement travailler avec les pays. S'il y a un programme qui va venir au niveau du Sénégal, au niveau de l'agriculture, pour le riz, on travaille avec le gouvernement, on amène les experts et puis on va intégrer ces technologies dans ces programmes au niveau de la conception. Et alors, au niveau de l'exécution, ça sera facile. C'est le concept qu'on est en train de faire pour qu'on arrive beaucoup plus à des bénéficiaires de ces technologies au niveau du continent. Alors, avec ce partenariat avec nos collègues du CORAF, avec d'autres technologies qui seront développées, parce qu'il faut comprendre que toutes ces technologies sont développées comme dynamiques et seront actualisées à fur et à mesure que les nouvelles technologies sont déjà développées. Alors, pour vous mettre au courant, nous avons déjà développé les outils, les catalogues à boîte d'outils et technologies. Donc, sur les filières et même sur les compacts d'accompagnement, on a développé les outils de catalogue. Par exemple, ici devant moi, j'ai technologie agricole climato-intelligente pour le Sahel et la Corne de l'Afrique. Et là, cet outil va nous aider ensemble avec nos chercheurs qui ont développé ces technologies, ensemble avec les vérificateurs des pays, ensemble avec les chercheurs des pays, pour pouvoir faire accéder ces technologies au pays. Donc, c'est un outil facile qui a tout le paquet technologique qui répond à différentes conditions agroécologiques. Donc, ce paquet technologique aura un résumé qui décrit d'une façon résumée tout ce qui est dans le contenu, et puis on y va au niveau de l'utilisation, différentes technologies. Par exemple, ici au niveau de ce outil technologique, on a décrit 17 technologies climato-intelligentes au niveau du Sahel et de la Corne de l'Afrique. Et là, chaque technologie est décrite de façon systématique avec résumé, le mode d'utilisation, sa composition, la commercialisation même, et puis les exigences au niveau de démarrage. Et ça va aider aussi le secteur privé à pouvoir détecter les technologies qui sont intéressantes
pour pouvoir disséminer à beaucoup de bénéficiaires. Et c'est à ce niveau qu'on a déjà, au niveau de ces paquets technologiques, on décrit le coût de production, la rentabilité potentielle et même la segmentation de différents bénéficiaires. Alors, je vous appelle à pouvoir visiter le stand de TAAT et vous allez avoir accès à tout ce paquet technologique, même sur ligne. Je demanderai à mes collègues qui sont en train de gérer la fonction sur ligne de pouvoir aussi faire ces liens pour accès facile à toutes ces technologies. Donc, en résumé, le modèle existe, il a été éprouvé et ça a donné des résultats. C'est le moment d'aller beaucoup plus à l'échelle. Et ça sera possible avec le partenariat, avec, comme ici on a fait avec CORAF, le gouvernement, les bailleurs de fonds, pour qu'on puisse arriver à beaucoup de bénéficiaires comme on a planifié pour ce programme. Je vous remercie. Merci Innocent, merci Chris pour cette présentation très intéressante. Encore une fois, je vais déférer toutes les discussions après la dernière présentation. Le temps ne nous est pas favorable, mais j'espère qu'on pourra arrêter dans une trentaine de minutes pour la pause déjeuner si elle est prête pour ceux qui vont la prendre. La prochaine présentation sera faite par Dr Lamien du CORAF et porte donc sur le TASC Pro et le réseau que CORAF a mis en place sur les centres de spécialisation. Lamien, la parole est à vous. Merci, monsieur le modérateur. Je voulais particulièrement remercier mon frère Innocent pour avoir alterné en français, parce que moi-même je suis francophone, mais j'ai fait ma présentation en anglais, que je me suis préparé à faire en anglais pour diverses raisons. Donc, ladies and gentlemen, my name is Niduba Lamien, working for CORAF. And I was saying I will be presenting in English, even though I am Francophone. So, my presentation will be rather an overview of CORAF modus operandi with a focus on one of its programs. And you will find all what has been announced in the agenda through this presentation. CORAF, as most of you know, is the Association of National Agricultural Research System of 23 countries in West and Central Africa, as shown in color on the map. Its core functions are four: coordination and capacity building, scaling of technology, enabling environment and knowledge management. The Executive Secretariat of CORAF is based here in Dakar, Senegal. In terms of governance, CORAF has a General Assembly, a Director of Board, a Scientific and Technical Committee. CORAF has a regional recognition because ECOWAS, ECAS, UMOA, as the UMOA lady said, this regional organization have mandated CORAF as their technical arm on the issue of research, agricultural research and development. CORAF have a strategic plan which covers the period 2018-2027, which is being implemented through operational plans. And next slide, please. For the delivery of result, CORAF has 3 activity pillars, of which the scaling
technology and innovation for impact, priority intervention domain, which are agriculture, food and nutrition security, policy, institution, market and trade, gender, youth and social security. 4 resort area of which increase use of appropriate technology and innovation. The specific objective of CORAF is agricultural productivity, competitiveness, and market sustainably improve for target group in West Africa. And the general objective is a high broad-based agricultural growth sustainably established in West and Central Africa. CORAF have a certain number of mechanisms to deliver the result. It has 9 centers of specialization plus 3 coming, mainly on biorisk management, mechanization, and land and water management. This network of center of specialization purpose is regional integration, pooling human and financial resources for economic of scale. If a country hosts a center, the country work on what it have as a comparative advantage for not only for itself, but for the region as a whole. The centers are seen as a center of convergence of international expertise, mobility, and capacity building. Next. We are operating through a harmonized process, so they are peer reviewed, and we are generating adapted solution to the regional constraint. So these are the 9 centers: dry cereal in Senegal, rice in Mali, fruit and vegetable in Burkina Faso, livestock in Niger, aquaculture in Nigeria, maize in Benin, root and tuber in Ghana, plantain in Cote d'Ivoire, mangrove rice in Sierra Leone. 5 of them are represented here, and you will have the opportunity to learn more about these centers. Next. CORAF have ongoing and coming projects. You will see here, CORAF has the support of USAID for 2 projects, European Union for 3 projects, the World Bank for 1 ongoing project and 2 incoming projects. IRDC and FAO has asked CORAF to conduct studies related to COVID-19 impact, and then the Swiss cooperation project, which I will give more detail in the coming slide. Next. The mechanism for technology delivery, we have a virtual platform, which is the market of technology, we call MITA. There will be a presentation on that, and also there is a booth where this MITA is presented, so you will have opportunity to learn more about this virtual platform. Next. And we have what we can qualify as a physical platform, which are agricultural technology park. You are seeing here, we have organized the open day of the technology park in Senegal, the 6th of October. We are also organizing technology fairs. These are our physical platform to deliver technologies. Next. And what very important activity of CORAF is also to boost the technology and innovation exchange in the region. In the past, over 80 technology and innovation have crossed the boards, as you can see on the map. Next. Next, please. So now I will focus on one of the program
because this program is really dedicated for technology deployment for the end users. As you can see, the title, Agricultural Technology and Innovation for Increasing the Resilience of Farming System and the Family Farming in West and Central Africa. Next. The objective of this program is to assure food, nutrition, and economic security of West and Central Africa population. And the expected result are the resilience of a family farm system of 2 million of direct beneficiary and over 10 million of indirect beneficiary increase, of which 50% of women and 60% of youth. The demand in know-how of at least 40% of family farms sustainably met, and the last expected result is the coalition and synergy of action of key stakeholders assure for the transformation of the agricultural sector in West and Central Africa. Next. Some characteristics of this program, as I said, it is a Swiss cooperation funded in support to CORAF strategic plan. The period is for 12 years duration in 3 phases of 4 years each. The implementing countries are Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, and Chad. And the focus beneficiaries are women and youth. So the result area of these programs are 3. Increase resilience of agriculture, farming, family farming, with activity we will be implementing. I will not go through them. The one highlighted in red are the activity related to this event. Next. The second is to suitably meet the family farm demand in technology and innovation. So you can see here, we plan for a campaign of information on technology and innovation. Next. And to assure a coalition and synergy of action and of actor, here it is clearly planned for organizing technology fair. Next, please. The program modus operandi is through some mechanism. We are using our competitive grant scheme. We call it CAT, which support commission project and competitive project. All of the two, both projects are evaluated through the same mechanism to assure their quality before they are approved by the board of directors. Next. And the third modus operandi is the use of innovation platforms along the value chains. Most of you know about this mechanism we are now using in the region. Next. Another modus of operandi is the setting of technology park, as I talked in the previous slide. And here we want to set out at research station level for more diversified technology, and this technology will be implemented by our centers of specialization. Next. And also we want to set the park at the community level to make them more closer to end user, to respond to local demand. And this kind of technology park will be implemented by service provider, including NGOs, public or private extension service, etc. Next, please. Next. So the theory of change of TASPRO is if women and youth says the opportunity of climate smart technology that the research system is proposing,
if the youth and women have the opportunity of capacity building and digital services for the production, processing, and trade of their surplus of products, then the farming system and family farm will be more resilient to social and climate shock. If the family system and family farm are more resilient to social and climate shock, then women and youth will be self-sufficient in terms of food and finance to cover their family needs, including quantitative and qualitative food, decent accommodation and dressing, education and healthcare, and will not need to undertake highly risky migration. Therefore, the project will provide the necessary financial resource to facilitate efficient support to stakeholders. That is the end of my presentation, and thank you for your kind attention. We have the light back in the room, and then we'll engage discussion. Est-ce qu'on peut avoir la lumière? Bien, ça ne vient pas. Je vais d'abord, au nom de tous les participants, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait les présentations, à commencer par Kwesi Atakra, Chris Kem, Innocent et Lamien. Je ne vais pas essayer de faire un résumé, mais je voudrais quand même relever un certain nombre de points que j'estime extrêmement importants pour animer la discussion, étant entendu que nous avons plusieurs jours pour mieux discuter. D'abord, le concept de One CGA. Comme Kwesi l'a dit, il y a beaucoup d'entre nous ici qui sommes un peu des produits de ce CGA. Moi-même, j'ai fait ma carrière essentiellement dans ce cadre. Et nous avons pour la première fois, je pense, un mécanisme de réforme qui est porteur d'espoir réel. Je dois le dire, en tant que membre aussi du conseil d'administration de l'un de ces centres, le Wolfish, qui a reçu le prix mondial de l'alimentation cette année, et ancien de l'ICRESAT, qui n'est malheureusement pas dans cette dynamique, mais qui a aussi reçu un prix récemment, le prix africain de l'alimentation, qui montre donc que le CGA est réellement un centre de création de technologies très prometteuses. Et la question se pose, c'est comment faire en sorte que ces technologies-là quittent ces centres pour avoir un impact réel sur le terrain. Et cela ne peut pas se faire sans certains mécanismes. Au niveau de la réforme, je retiendrai que nous avons la chance d'avoir des programmes qui vont être des programmes intégrés, pas des programmes sectoriels, mais des programmes intégrés. Integrated Agri-Food System. On parle de l'agriculture au système alimentaire. C'est très important. Je crois que c'est un changement dont il faut qu'on s'imprègne tous pour savoir que l'agriculture, certes, est la source de la nourriture, mais la nourriture, ce n'est pas que l'agriculture. Et c'est important d'intégrer les deux. There are several regional integrated initiatives, des initiatives régionales intégrées. En Afrique, je crois que l'intégration, c'est une obligation. Les problèmes traversent les frontières. Nous n'avons pas toujours la capacité, je dirais, humaine dans tous les pays
Et donc, le brassage et l'intégration sont extrêmement importants. Peut-être que pour que le One CGA devienne une réalité entière, il faudrait résoudre le problème. Je ne pense pas que ce soit vraiment un problème, mais c'est une réalité. C'est que le One CGA est un concept important, mais ce n'est pas une entité légale encore. Les entités légales, ce sont les différents centres, mais je pense qu'aujourd'hui, tous ces centres sont d'accord pour signer une sorte d'accord qui transfère un certain niveau de souveraineté vers l'équipe de direction, l'executive management team. Et cela avance très bien et c'est un bon pas. Une fois que cela sera fait, chez nous, nous avons eu la chance d'avoir démarré ce genre de choses un peu plus tôt avec la CEDEAO, avec l'UMOA, où nous avons des directives qui sont prises au niveau régional qui sont exécutoires au niveau national. C'est la même démarche en résumé que l'on voit se mettre en place pour le One CGA. Qu'est-ce que le TAAT? Le TAAT est un programme très intéressant qui est à la convergence de deux grandes choses. La première, c'est que la Banque africaine de développement s'est impliquée fortement dans l'agriculture et a développé un plan qui s'appelle Nourrir l'Afrique. C'est ici, à Dakar, qu'a été lancée cette initiative. En octobre 2015, on nous l'a rappelé. Et c'est aussi au King Fahd Hotel où nous nous trouvons que le président de la Banque africaine de développement à l'époque a réuni certains d'entre nous et nous a donné pratiquement quelques heures pour produire le premier blueprint de ce qui est devenu Nourrir l'Afrique. On n'a pas beaucoup dormi, mais on était content d'avoir été associé à cette initiative en octobre 2015. Aujourd'hui, le TAAT a montré qu'on pouvait créer un mécanisme de coordination qui va faire en sorte que les efforts isolés soient complémentaires et que ces efforts-là aient un objectif de solutionnement des problèmes sur le terrain. Et ça, c'est très important. Comme les programmes de CORAF, je reviendrai là-dessus, on ne peut pas faire tout partout, il faut choisir. Et le TAAT a été très intelligent de choisir 9 filières importantes et l'intelligence de regarder certaines questions transversales comme étant essentielles pour que ces filières-là, qu'on travaille là-dessus, on puisse trouver des solutions qui portent. Je suis impressionné par les résultats acquis en 3 ans. En particulier, je retiendrai celui sur le manioc au Nigeria. Pour ceux qui ont travaillé sur le manioc, le professeur Dixon est là, ils savent que le taux de matière sèche de manioc, ça varie jusqu'à peut-être 40%, mais c'est généralement de l'ordre de 30%. Ça veut dire que quand on transporte le manioc en frais, c'est 70% d'eau. Et aujourd'hui, cette technologie permet de traiter sur le terrain et de transporter la matière sèche. En plus, dans cette matière sèche, il y a les épluchures qui ne sont pas utilisées. En les enlevant, on ne fait que transporter la partie utile et ça crée une grande différence. C'est une technologie importante. Je ne citerai pas les autres. Mais ça reste encore des activités pilotes. Il faut porter à l'échelle et pour porter à l'échelle, il y a 2 approches que le TAAT a utilisées et qui sont excellentes. La première, c'est de sensibiliser les décideurs pour que les programmes de développement
financés entre autres par la Banque africaine de développement, incorporent ces technologies-là. C'est très important. Mais c'est aussi le financement pour porter à l'échelle. Je vais terminer avec la présentation du CORAF que j'ai le privilège aujourd'hui de servir comme directeur exécutif. Qu'est-ce que le CORAF? Je ne vais pas raconter ce que le CORAF est. Mais en tant que quelqu'un qui est venu des systèmes de CGA, nous avons connu, par exemple, pour ne pas citer, je vais donner 2 exemples, mais je ne donnerai pas de nom, où un centre s'est déplacé d'un pays à un autre, puis à un autre, à cause de situations sécuritaires. Il y a 2 au moins. Un qui est parti de Sierra Leone en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire au Mali, du Mali au Bénin et de retour en Côte d'Ivoire. Je ne donnerai pas de nom. Il y en a un autre qui a quitté le Mali pour le Burkina, puis du Burkina au Sénégal. Ça veut dire que aussi important que ces centres sont, qui sont des centres où nous avons la connaissance, nous avons les compétences, il faut domestiquer entre griffes ces compétences-là pour les fixer dans les systèmes qui sont dirigés par les pays. C'est un peu ce que le CORAF fait, et Dr Dixon, qui est membre du conseil d'administration du CORAF, peut le dire. Les institutions nationales se proposent donc d'être les relais qui vont fixer et massifier le transfert des technologies. Et TAAT Pro est l'un des programmes qui dit simplement que collectivement, nous avons beaucoup de technologies. Le CORAF se propose d'être comme une sorte d'hypermarché qui a un catalogue régional de ce qui est disponible et où c'est disponible, et d'inciter les créateurs, qu'ils soient du CGA ou qu'ils soient des systèmes nationaux, à mettre en place des vitrines d'exposition. Ces vitrines-là sont comme des supermarchés dans lesquels les gens viendront choisir ce qu'ils veulent pour amener dans la boutique locale au niveau des communautés. Et le CORAF mettra à disposition des ressources pour ceux qui veulent faire ces démonstrations, ces vitrines-là, et aussi mettre en place les boutiques locales. Et enfin, les vendeurs de ces boutiques locales vont évidemment servir les exploitations agricoles familiales. Voilà le modèle aussi simple. J'espère avoir résumé les 3 présentations pour dire que la finalité aujourd'hui, c'est que nous avons une vitrine qui est le supermarché et que à partir de ce supermarché, nous aurons des acheteurs qui vont amener dans les communautés pour montrer, et que les communautés pourront venir dire à ceux qui vendent, c'est pour vous, nous voulons, donnez-nous les moyens de les acquérir. Et je suis très heureux que la Banque africaine de développement et le FIDA mettent en place un mécanisme pour rendre ce système-là pérenne. Voilà le résumé que j'ai fait, mesdames, messieurs. La parole est maintenant à vous pour des questions ou des observations. On va prendre 15 minutes, comme le temps est déjà entamé. Et après ces 15 minutes, je vais vous inviter, avec la permission des organisateurs, à prendre le déjeuner. Merci. Comment on va organiser les questions-réponses? Y a-t-il des questions? Does anybody have an observation, a contribution, a question? Oh, sorry, Yemi. Thank you very much, Dr. Tankwano.
And I think I'll first of all give my compliments to all the presenters, all four of you. I think you made a very wonderful presentation. I'm particularly touched by the presentation from CORAF. This is a story that I know very well. And I'm very happy to also note that there's been a lot of progress, especially with the work on the National Centers of Specialization. The simple concern that I have is, being a livestock person myself, I would like to know a little bit more. Where is livestock in Western Central Africa? I understand that there is a center in Gemina, but I'm also wondering what has happened to the one in Banjul and the one in Bobo-Dioulasso. What are we doing with them? I think livestock is very important to the livelihoods of livestock-dependent communities. I know that for many years, there's been a lot of work for which I was personally involved on a program called ProCordel, which was an EU-funded program that was spread across West Africa to help the whole issue of trypanosomosis, trypanotolerance, and all those stuff. But now that the money has gone, but the problem still remains. And I keep asking myself, where do we go from here? Because the problem is still there. Thank you very much. Okay, à vous. Passez le microphone à la deuxième table, s'il vous plaît. Je prendrai deux autres questions et on va arrêter. Oui. Merci. Je voudrais remercier d'abord les organisateurs de m'avoir invité à cette foire que moi je présente très importante déjà. Je voudrais dire que le déclin des transferts de technologies chez des producteurs a véritablement été senti dans les années 90 avec également les difficultés de fonctionnement de nos systèmes nationaux de vulgarisation agricole. J'apprécie bien cette méthode qu'on est en train de mettre en place, le CORAF est en train de mettre en place, notamment à travers le développement de ce qu'on appelle les parcs de technologie et également les foires. Ça veut dire qu'il s'agit maintenant que les utilisateurs potentiels viennent voir dans ces parcs-là et dans les foires pour répartir avec les technologies et les innovations nécessaires. Alors, il ne faut-il pas envisager déjà voir est-ce que ces utilisateurs potentiels risquent de ne pas être confrontés également aux problèmes financiers de faire le déplacement? D'où je pense qu'il va falloir peut-être développer davantage la communication pour pouvoir peut-être résoudre le problème. Je voudrais qu'on en parle un peu. Merci. I don't see any other hand raised. Pas d'autres questions? À table au milieu, madame, avec le micro, à table au milieu, s'il vous plaît. Thank you. My apologies to those Francophone speakers in the room, but I'll have to speak in English. I wanted to commend the quality of the speakers and presentations thus far, and thank you very much. Just two things I wanted to raise. What's increasingly apparent is the focus on intensification of production through various different technologies. One of the things I think, like Yemi, that I noticed was perhaps a disconnect in terms of soil fertility. And because ultimately all the technologies that are increasing or intensifying production hinders on the productivity of the soil. The World Bank report on the loss of soil fertility in Africa is very, very disturbing.
and with no criticism leveled at any particular player within the room or outside the room, much of our technologies is dependent on either halting that loss of soil fertility, because the technology will simply not work if our soils are not working. So that's the first thing that I would like to flag as something that if we all in the room keep at the back of our heads. And the other is the private sector engagement, where perhaps in some shape or form, if those voices could be more representative in the room. Yeah, so those are the two things, and I thank you, and I look forward to meeting all of you personally over the next few days. State your good name, sir. Oh, I'm terribly sorry. I'm Priyan Naidu, and I'm wearing a few different hats. I'm here as an independent consultant with a charity based in the UK, but also in terms of private sector, looking at a social enterprise, and then as an implementation partner of agroecology training. Thank you. We have 3 questions, and I cannot deny a lady a question, so please go ahead, and that will be the last question given time. Allez-y. Ok, merci. Moi, c'est Oumou Koulibaly de Faso Kaba, site compagnie malienne. Merci beaucoup aux différents présentateurs pour cette brillante présentation. En fait, moi, je voulais demander si vous avez développé des technologies qui font face aux difficultés de main-d'œuvre, surtout pour les travaux champêtres. Voilà. Je profite pour remercier CORAF et ITA pour toutes ces opportunités que nous bénéficions à travers les différents projets. Merci. Merci à vous pour votre question. Je connais bien Faso Kaba. Et merci donc pour la question et pour l'observation. C'est beaucoup plus une observation qu'une question sur la main-d'œuvre. Les questions sont ciblées, mais je vais déroger un peu à la règle et dire que ici, que vous qui avez présenté, vous pouvez répondre à toutes les questions. Ce n'est pas forcément que vous devez répondre à la question qui s'adresse à votre présentation. On va changer un peu l'approche. Donc, la question de Yemi porte sur l'élevage et elle s'adresse à Lamia. Mais si les autres ont des contributions, ils peuvent les apporter rapidement. Lamia, allez-y, très rapidement. OK, pour que ça soit rapide. Yemi, vous allez permettre que je parle en français? D'accord. Merci. Votre question ou votre préoccupation, c'est vraiment fondé. Mais je voulais vous assurer que la conception même des centres avec le processus de leur maturation en centre régional d'excellence, c'est que les centres-là ne sont pas conçus comme des centres nationaux. Donc, ce n'est pas seulement des institutions nationales qui doivent composer ces centres. Pour qu'ils atteignent le stade de régional, centre régional d'excellence, ils aient cette capacité d'avoir mobilisé les autres institutions qui travaillent sur leur domaine de spécialisation. J'aime prendre l'exemple du riz, qui est très illustratif, parce que c'est eux qui ont démarré cette dimension régionale. Le Mali, tel qu'il dirigeait son centre, c'est que c'était sur le riz de bas-fond, le riz irrigué. Alors, ils sont allés coopter la Guinée, qui se trouve être spécialisée sur le riz pluvial, pour faire partie de leur dispositif. Et la Sierra Leone aussi, qui est spécialisée sur le riz de mangrove, a rejoint leur groupe.
Donc, ces trois pays avaient commencé des réunions pour vraiment renforcer les centres. Et dans l'évaluation qui les amène à centre d'excellence, ça fait partie des critères. Et le Niger même qui est visé par la question n'a pas encore atteint le centre d'excellence, mais je sais qu'ils sont déjà en contact avec le SIDES pour traiter des questions de santé animale. Et ils ne pourront pas se passer du centre en Gambie et du centre au Tchad. Surtout que le Tchad est rentré maintenant dans la dynamique de l'Afrique de l'Ouest. Donc, pour terminer, c'est vraiment dans notre objectif. Pouvoir mobiliser, tel qu'on le dit, centre de convergence de l'expertise des institutions. Donc, on va aller vers ça. Merci. Je vais juste ajouter qu'en ce qui concerne le cas spécifique de la Gambie, ce centre qui était un fleuron a connu un sort pas très enviable, mais il y a des perspectives heureuses avec un nouveau programme qui est mis en place avec financement de la Banque mondiale. Je crois que c'est pratiquement bouclé et il y aura donc des ressources suffisantes qui seront un peu comme, je profite, Monsieur Koy de Tchad, qui a un programme de la Banque mondiale qui ne fait pas partie de notre dispositif, mais qui permet au Tchad de se payer le chemin pour rentrer dans notre dispositif à travers le CORAF. En Gambie, c'est le même modèle qui est en train d'être mis en place. Le mois dernier, nous avons eu des discussions pratiquement finales pour ce programme de la Gambie avec le financement de la Banque mondiale. Donc, il y a des perspectives de ce côté. Monsieur Koy a posé une question concernant le besoin de communication et l'impossibilité de déplacement physique pour accéder aux vitrines physiques. Je ne vais pas enlever la réponse de la bouche de ceux qui sont ici, mais on nous a dit qu'il y avait des plateformes électroniques qui sont mises en place pour déjà montrer l'existence des technologies. Peut-être que le TAAT devrait dire quelque chose et la mienne dit quelque chose, et puis bon, on vous aurait répondu à la question de M. Koy sur essentiellement la digitalisation. À vous, Innocent d'abord. Merci. Le commentaire va porter surtout sur cette question qui est un peu liée aussi à la question que la dame a posée en rapport avec les technologies qui portent sur la main d'œuvre. Et là, la technologie au niveau de la digitalisation aussi, ça répond. Et là, j'ai un commentaire que je vais donner sur la filière riz, un exemple, parce que comme je vous ai dit, il y a beaucoup de paquets technologiques, des outils technologiques, mais aussi au niveau du riz, par exemple, il y a une technologie qu'on utilise au niveau de l'assistance numérique, qui est Rice Advice. Et cette assistance numérique est très facile à accéder au niveau des données de vulgarisation et au niveau des données de transformation. Et là, c'est une plateforme que vous pouvez accéder à toutes ces technologies au niveau du riz. Il y a d'autres exemples pareils, mais je demandais, c'est ce que je voulais commenter sur ce point. Et si tu le permets, je peux juste continuer dans la même ligne au niveau des technologies qui répondent beaucoup plus à la main d'œuvre au niveau de l'agriculture, de la transformation de l'agriculture. Je donne un exemple des technologies qu'on décrit déjà dans ces catalogues. Une des technologies, c'est surtout sur la batteuse vanneuse, qui est vraiment répond aux besoins au niveau des technologies post-récolte, au lieu qu'on le fait à la main, mais ça répond directement et ça améliore aussi les pertes post-récolte. Il y a aussi les désherbeuses motorisées,
de la riziculture qui sont déjà décrits et qui sont facilement accessibles. Et aussi quelques applications au niveau, on est habitué qu'on utilise les fertilisants en main, mais on a déjà développé quelques outils pour faire des applications super garnirées de l'IRE. Donc, il y a tout ça, ces technologies, ces outils qui permettent d'améliorer au niveau de la main-d'œuvre, au niveau du paquet technologique. Je vous remercie. All right. So what we have remaining is a comment on soil fertility. We do recognize that agriculture without soil is a bit difficult, even though there are more and more options of hydroponic production. I'm just back from the island of Cabo Verde, where they are trying to really promote hydroponics. But yes, it's an area where we do need a lot of attention. And I believe that this is being handled under our new program that is coming up. It's called the West Africa Food Security and Resilience Program, funded by the World Bank and the Netherlands. And what it aims to put in place is transboundary landscape management program in which soil fertility is a major component. We're not putting in place a center of excellence in this area, but we do intend to put in place a consortium of experts from the region and from elsewhere that will be essentially advising the countries and assisting them with expertise that may be required as they roll out their programs. That program that I mentioned, I believe, is due to be presented to the board of the World Bank on the 18th of November, and it should be ready to roll out comes 1st of January 2022. It's going to be more or less a 10-year program that will involve all 15 countries of ECOWAS and Chad and Mauritania adding to that, so 17 countries. Private on the soil fertility, can I just add a comment? All right. Within the TAAT program, we realized that we have a lot of high-yielding cereals, especially wheat, maize, and rice. We recognize the role of fertilizer, and that's why we've engaged the services of IFDC, International Fertilizer Development Corporation. They are one of the compacts, they are one of the institutions that are involved in the TAAT program to make sure that they provide that fertility service to back these cereals and make sure that we get the yield potentials. So I want to make sure that you take note of that, and if you want also link you to them, we will happily do that. Thank you, Chris, for this very important addition. I was going to just mention that at CORAF, we had worked on inputs, and inputs meant only seed. But then we were challenged to the reality that seed is of no value until it lands on good soil. Therefore, we have also partnered with IFDC, the International Fertilizer Development Center, and at the request of ECOWAS, we have worked to develop what is called a regional input strategy. It looks at input, not just seed, not just fertilizer, and it's not just for crops. And I am aware that at the end of next month, we will be handing over that document to ECOWAS that is now going to, it has taken 2 years to develop, and ECOWAS will convene probably the ministers in charge of agriculture for basically enacting that document into something that can become, how do you call them, a document that would set some
policy for inputs in West Africa. And the demand for Central Africa is being expressed for the same thing. So the last point that you raised, and I'm going to conclude on that note, is private sector engagement. It's one area that everyone has the feeling that it is extremely important, but where it has been really conspicuous is in the area of input provision, whether it is seeds or fertilizer or some crop protection, but it hasn't been very coordinated. No one has a real strategy for that. So CORAF has commissioned recently a study to develop a private sector engagement strategy, let's call it that way. And we have received the first draft. We are reviewing it. And essentially what we hope to do is to find pointers as to what are the best mechanisms for us to get the private sector to come into assisting us to take the technologies to the user. It's a bit fuzzy still in our heads, but we're hoping to get some help to get it right. So with this, we're hoping that this technology fair would be an opportunity for us to engage a little further with the private sector, and that from there we will have ideas on how to do that better and better. With this, ladies and gentlemen, I don't want to impose any more on and test your resilience. Food is probably ready, unless the organizer tell me it's not. And I would like with this to say thank you to the organizer for the opportunity given to me to chair this session, and thank you for your kind patience. And I wish you an excellent rest of the day. Bye-bye. Thank you very much, Dr. Tankwano. We appreciate your lead in helping to lead this session for today. Ladies and gentlemen, it's time for us to have a quick lunch break. So let's move. We will be coming back at 2 o'clock. Oh yeah, I've just been reminded we need to take the group photo before we go for lunch. So please, where would the photo be taken? At the entrance of the building. Let's just move there now. We take the group photo and then we have lunch, please. We may need to look at the way people sit, because I went back there and I realized it's impossible to see anything on the screen or read anything on the screen. I know we are all trying to practice social distancing, but when I see all this free space and the people are back there and they don't see the screen, we will need to balance to see how we can handle that challenge. But let's move out and take the group photo very quickly.